எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா, இன்னைக்கோட லீட் கோட் ப்ராப்ளம் ஆஃப் த டே நியூ 21 கேமோட சொல்யூஷன் தான் பார்க்க போறோம். இந்த ப்ராப்ளமோட சொல்யூஷன் பார்க்க முன்னாடி இந்த ப்ராப்ளம் கிளியரா புரிஞ்சுக்கும். பாருங்க, உங்களுக்கு வந்து இந்த பிளாக் ஜாக் இல்லன்னா இந்த 21 கேம் வந்து கார்ட் கேம் விளையாடிருந்தீங்கன்னா, இந்த கான்செப்ட் கொஞ்சம் ஸ்லைட்டா கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். உங்களுக்கு வந்து அந்த கார்ட் கேம்ல என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, ஒரு சில ஸ்டாக் ஆஃப் ஹிடன் கார்ட்ஸ் இருக்கும். ஒரு டீலர்ன்னு உங்களுக்கு வந்து ஒரு கார்டா குடுப்பாங்க. சரியா? உங்க கோல் என்னவா இருக்கும்னா, அந்த கேம்ல யூ ஹேவ் டு மேக் த மேக்ஸிமம் பாசிபிள் வேல்யூ ஆஃப் த கார்ட்ஸ் வித்தவுட் எக்ஸீடிங் 21. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ஒரு கார்டு ட்ரா பண்ணி உங்களுக்கு 10 வேல்யூ வந்துச்சுன்னா உங்க பாயிண்ட்ஸ் 10. சரியா? இப்போ வந்து மறுபடியும் ட்ரா பண்ணீங்கன்னா, சப்போஸ் உங்களுக்கு கிங்க வந்து ட்ரா பண்ணிட்டீங்கன்னா செகண்ட் ட்ரைல உங்களுக்கு வந்து 10 பிளஸ் கிங்கோட வேல்யூ 13. ஸோ 23. 23 இஸ் அபவுட் 21. நீங்க தோத்தீங்கன்னு அர்த்தம். ஆனா யூஸ்வலா என்ன ஆகும்னா, நீங்க வந்து 21 வரைக்கும் ஒரு மேக்ஸிமம் பாசிபிள் வேல்யூ போக பார்ப்பீங்க. ஒரு 20, 21 இல்ல 19 டீலரும் அவங்க சைடுல வந்து ட்ரா பண்ணுவாங்க. ஃபைனலா ஹூ இஸ் ஏபிள் டு கெட் மோர் பாயிண்ட்ஸ் வித்அவுட் கோயிங் ஓவர் 21 தே ஆர் த வின்னர்னு சொல்லுவோம். சரியா? சோ அதே மாரி அந்த கேம்ல வந்து லூஸ்லி பேஸ்டா இந்த கொஸ்டின் இருக்கும். இங்க வந்து 3 வேரியபிள்ஸ் இந்த கொஸ்டின்ல குடுத்திருப்பாங்க. என், கே அண்ட் மேக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ். சோ இந்த வேரியபிள்ஸ் என்ன குறிக்கிறாங்கன்னு நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்த்துப்போம். அப்படிதான் உங்களுக்கு ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். ஓகே. இந்த ப்ராப்ளம் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, ஒரு ஆலிஸ்ன்னு ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு கார்ட் கேம் வந்து விளையாட ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னு நீங்க யோசிக்கிறீங்க. சரியா? இந்த ஆலிஸ் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா, இங்க வந்து அவங்க கார்ட் டெக் வந்து கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருக்கு. சரியா? இந்த கார்ட் டெக் வந்து இந்த மேக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ்ல ரெப்ரசென்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ மேக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் ஈக்குவல் டு 10னா என்னன்னு அர்த்தம்னா, ஃப்ரம் 1 அப் டு 10 யூ ஹேவ் 10 டைப்ஸ் ஆஃப் கார்ட். சரியா? ஸோ நம்பர் 1 கார்ட்னா 1 பாயிண்ட் கொடுக்கும். நம்பர் 2 கார்ட்னா 2 பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்கும். நம்பர் 3 பாயிண்ட்ஸ்னா 3 பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்கும். ஸோ அப் டு த மேக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் யூ ஹேவ் தோஸ் மெனி கார்ட்ஸ் அண்ட் ஈச் ஆஃப் தோஸ் நம்பர்ஸ் ஹேவ் ஒன் வேல்யூ. ஸோ இங்க மேக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் 2 இருந்துச்சுன்னா, ஸோ உங்களுக்கு 2 கார்ட்ஸ் மட்டும் இருக்கு. ஆஃப் த 2 டைப்ஸ் 1 அண்ட் 2. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கார்டு உங்களுக்கு 1 பாயிண்ட் கொடுக்கும். இங்க செகண்ட் பாயிண்ட் கார்டு வந்து 2 பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்கும். இங்க வந்து 1 to 10 மாதிரி 10 டிஃபரெண்ட் கார்ட்ஸ் இருக்கு. சரியா? யூ கேன் அந்த கார்ட் டெக் வந்து ஒரு இன்ஃபினைட்டா நீங்க சேம் கார்டு 10 10 10 பிக் பண்ணிட்டே போக முடியும். ஸோ அதுல ஒரு ப்ராப்ளம் இல்ல. சரியா? யூ ஹேவ் மல்டிபிள் இன்ஃபினைட் வெர்ஷன்ஸ் ஆஃப் த கார்ட்ஸ் பட் ஒன்லி ஆல் த டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கார்ட்ஸ் ஆர் வேல்யூட் ஃப்ரம் 1 to 10. சோ அதுதான் இந்த மேக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் குறிக்குது. இந்த கே வேல்யூ என்ன குறிக்குதுன்னா, இந்த ஆலிஸ் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா, இந்த கார்ட் கேம் விளையாடுறாங்க. இந்த ஆலிஸ்க்கு ஒரே சிம்பிள் ரூல் தான் இருக்கு. அவங்க ஆலிஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து இனிஷியலா 0 வேல்யூல இருந்து இது நம்ம நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் வந்து கீழ எழுதி வச்சிருக்கேன். இனிஷியலா ஆலிஸ்ல 0 பாயிண்ட் இருக்கும். வித் ப்ராபபிலிட்டி 1. ப்ராபபிலிட்டி 1னா அவங்க வந்து டெஃபினட்டா 0 பாயிண்ட்ஸ்ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க எல்லா கேம். சோ இப்போ என்னன்னா, இந்த கே வேல்யூ குறிக்குதுன்னா என்ன குறிக்குதுன்னா, இந்த ஆலிஸ்க்கு ஒரே சிம்பிள் ரூல் தான் இருக்கு. அவங்க வந்து அவங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜி என்னன்னா, தே வில் பிக் த கார்ட்ஸ் as long as they have less than k points at any instant of time. சரியா? சப்போஸ் இங்க k வந்து 10 இருந்துச்சுன்னா, ஆலிஸோட ரூல் ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருக்கும். அவங்களுக்கு வந்து 7 கரண்ட் பாயிண்ட் 7 இருந்துச்சு. k பாயிண்ட்ஸ் வந்து 10 இருந்துச்சுன்னா, they will pick the card. But as soon as they hit 10 points, they will stop picking the card. Okay. So அதுதான் ஆலிஸோட ரூல். அண்ட் n என்ன கூறீங்கன்னா, n தான் நம்மளோட பாயிண்ட்ஸ் கால்குலேஷன் த்ரெஷோல்ட்னு வச்சுக்கலாம். சரியா? எப்படி அங்க 21 இங்க வந்து n is equal to 10. ஆனா எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் மீனிங் இங்க இருக்கு. ஸோ என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஆஃப்டர் திஸ் ஆலிஸ் ஃபினிஷஸ் பிளேயிங் த கேம் அவங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஆலிஸ் வந்து விளையாடுவாங்க இது கேம். சரியா? ஆஃப்டர் ஆலிஸ் ஃபினிஷஸ் த கேம் சில டைம்ஸ்ல அவங்க வந்து மோர் தென் 10 பாயிண்ட்ஸ் கூட அக்யூமுலேட் பண்ணிருப்பாங்க. பட் என்ன இங்க ரொம்ப சிம்பிளா கேட்டாங்கன்னா, ஆஃப்டர் ஆலிஸ் ஃபினிஷஸ் த கேம் வாட் இஸ் த probability that their final points will be less than n. சரியா? சோ இப்போ சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஒரு ட்ரை ரன்னோட. ஓகே. இனிஷியலா இந்த ஆலிஸ் எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க? 0ல ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க. சரியா? தே ஹேவ் மேக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் கார்ட்ஸ். சரியா? சோ மேக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் 10 இருந்துச்சுன்னா, சோ என்ன சொல்லிருக்காங்க? ஈக்குவல் ப்ராபபிலிட்டி தேர் பிக்கிங் ஒன் ஆஃப் தீஸ் கார்ட்ஸ். சோ 1 2 3. ஸோ அவங்க கார்ட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும்? ஸோ 1 அப் டு 10 1 2 3 அப் டு 10 அவங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கார்ட்ஸா இருக்கும். ஸோ வித் ஈக்குவல் ப்ராபபிலிட்டி தே பிக் எனி ஆஃப் த கார்ட்ஸ். சரியா? ஸோ வித் ஈக்குவல் ப்ராபபிலிட்டி தே பிக் எனி ஆஃப் த கார்ட்ஸ்னா உங்களுக்கு எவ்வளவு மேக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும்? ஸோ 1 பை மேக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் ப்ராபபிலிட்டியோட நீங்க வந்து ஒரு கார்டை பிக் பண்ணுவீங்க. ஸோ 0.1 ப்ராபபிலிட்டியோட 1 கார்டை பிக் பண்ணலாம். 0.1 ப்ராபபிலிட்டியோட 2 கார்டு வேல்யூ 2 பிக் பண்ணலாம். ஸோ ஆன் அண்ட் சோ ஃபோர்த் அப் டு n. சரியா? ஸோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்டஸ்ல இங்க k இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஐ மீன் வேல்யூ பாயிண்ட்ஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ அவங்க இன்னும் விளையாடலாம் இந்த கேம். ஸோ என்ன பிக் பண்றாங்க? வித் 0.1 ப்ராபபிலிட்டி தே வில் கோ டு பிக் எனி ஆஃப் தீஸ் கார்ட்ஸ். ஸோ சப்போஸ் அவங்க 0.1 ப்ராபபிலிட்டியோட கார்டு 1 வந்து பிக் பண்ணிட்டாங்கன்னா, ஸோ they with 0.1 probability they will have k is equal to 1 point, and 0.1 probability they'll have 2 points, 0.1 0 point, so on and so forth up to 0 point, um, I mean up to 10 value எல்லாம் இங்க 0.1 இருக்கும். சரியா? இப்போ வந்து அவங்க இங்க இருந்து எக்ஸாஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. அந்த 0.1 இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க and with 0.1 probability each of these states வந்துட்டாங்க. சரியா? இப்போ வந்து பார்க்கணும். Now I'm coming. Okay.
சப்போஸ் அவங்க 1 பாயிண்ட் இருக்க ஸ்டேட்ல மறுபடியும் அவங்க வந்து விளையாடுவாங்களான்னு பாருங்க. when they have 1 பாயிண்ட். விளையாடுவாங்கன்னா டெஃபினட்டா விளையாட மாட்டாங்க. பிகாஸ் K is already won here. ரூல் என்னன்னா she'll only play this game as and long as she has less than K points. சரியா? So K is equal to 1 வரும்போது அவங்க விளையாட நிறுத்திடுவாங்க. K is equal to 2 க்கு நிறுத்திடுவாங்க. 3 and so on so forth நிறுத்திடுவாங்க. சரியா? இப்போ வந்து நம்ம சிம்பிளா சொல்லணும். What is the probability that um, that Alice will have a value less than 10? What is the probability that the Alice will have the value less than the n value இங்க? So less than 10. So what is the probability? Simply you add up all the stable probabilities. Stable probabilities are probabilities that are equal to or more than k. ஏன்னா பாருங்க, if a less than k probabilities நீங்க ஆட் பண்ண மாட்டாங்கன்னா, as and when Alice had the less than k probability, அவங்க வந்து இன்னும் விளையாடி இருப்பாங்க கேம். So suppose இந்த 0ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கல்ல, so இந்த 1 probability தான் it has been distributed across all the other probabilities. So நீங்க வந்து you cannot consider probabilities that come before k because k க்கு கீழ probability இருந்துச்சுன்னா they would have played with that probability and exhausted that. சரியா? So what is this sum? Between k to n, what is the sum தான் எடுத்து கொடுக்கணும். So உங்களுக்கு வந்து டெஃபினட்டா all the cards will only have less than or equal to 10. சரியா? Because there is no combination where நீங்க இந்த k is equal to 1 rule follow பண்ணி you can never get more than end points. So இதுதான் அந்த ப்ராப்ளமோட ட்ரை ரன். உங்களுக்கு கொஞ்சமா புரிஞ்சிருக்கும் ஐ ஹோப். ஆனா இது வந்து அப்ரோச் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு கிளியரா வந்து புரியும். ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுக்கு நம்ம ரெண்டு அப்ரோச் யூஸ் பண்ண போறோம். ஸ்லைடிங் விண்டோ அண்ட் டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் அப்ரோச்சஸை கம்பைன் பண்ணி ஒரு அப்ரோச் யூஸ் பண்ண போறோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஒரு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் ப்ராப்ளம்னு சொன்னேன். ஏன்னா ரெண்டு அப்ரோச்சை கம்பைன் பண்ண போறோம். ஆனா கோட் எழுதும் போது ரொம்ப ஈஸியா வந்து எழுத போறோம். சரியா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் அப்ரோச்ல வந்து உங்க டிபி ஆஃப் 0. ஸோ இந்த எனக்கு ஒரு இந்த டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் டேபிள். ஸோ இது வந்து பாயிண்ட்ஸ் நினைச்சுக்கோங்க. ஸோ 0 அப் டு 6 பாயிண்ட்ஸ். இங்க ஒரு புது கொஸ்டின் எடுத்திருக்கேன். k is equal to n is equal to 6 and max points is equal to 3 எடுத்திருக்கேன். சரியா? So in the dynamic programming array என்ன குறிக்குன்னா, at one particular point of the game, what is the probability that you would have those many points? சரியா? அது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா இருந்தா சிம்பிளா dp of 0ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். So at the initial point, right, when Alice has 0 points, what is the probability that she has 0 points? Definitely எல்லா கேம்லயும் அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது 0 points தான் இருக்கும் அவங்கள்ட்ட. So probability of Alice starting with 0 points is definitely 1 தான் இருக்கும். சரியா? இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போலாம். இங்க k is equal to ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சரியா? இப்போ வந்து I have to calculate இங்க வந்து விண்டோ சம் என்ன ஒரு வேரியபிள் வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கேன். சரியா? ஸோ அதை புரியறதுக்கு நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிள் போவோம். சரியா? ஸோ சப்போஸ் இங்க மேக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் 3 இருந்துச்சுன்னா இந்த ஆலிஸ் வந்து சப்போஸ் 1 பாயிண்ட்ல இருந்து ஷீ கேன் பிக் அ கார்டு ஆஃப் ஐதர் வேல்யூ 1, 2 or 3. சரியா? ஏன்னா மேக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் 3 இருந்துச்சுன்னா these are the possible cards. So if she picks the card with the value 1, she will go to 2. If she picks the card with the value 2, she will go to points 3. If she picks the card with the value 4, she will go to this 3 points. If she picks the card with value 3, she'll go to the points 4. சரியா? இப்போ வந்து with what probability she will go? She will go with 1/3 probability to this value, 1/3 probability to this value and 1/3 probability to this value. சரியா? ஏன்னா you have 3 possible cards and equi probability போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி 2, 3 or 4 தான் with equal probabilities வந்து வந்திருப்பீங்க. சரியா? So suppose Alice had probability 1 here. So finally with what probability she'll reach state 2? 1 into 1/3. This is 1/3, 1/3 and 1/3. சரியா? So இப்படிதான் அவங்க வந்து கார்டு ஃபிட் பண்ணி இப்படி போறாங்க. சரியா? இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஃபிளிப் பண்ண போறோம் கொஸ்டினை. இப்போ வந்து the same logic வந்து நான் வந்து how did she arrive at 4 ன்னு நான் இப்போ கேட்க போறேன். இங்க வந்து என்ன கேட்டிருக்கேன், from 1 where she will go. இங்க வந்து how did she arrive at 4 ன்னு நான் கேட்டிருக்கேன் கொஸ்டின். if she is arriving at 4, she should have come with from either 1. ஏன்னா 1ல இருந்து 1 பிக் பண்ணி 4க்கு வந்திருக்கலாம், இல்ல 2ல இருந்து 1 பிக் பண்ணி 4ல வந்திருக்கலாம், இல்ல 3ல இருந்து 1 பிக் பண்ணி 4ல வந்திருக்கலாம். சரியா? இப்போ வந்து பார்க்கலாம். So with what probability இங்க வந்து she should have picked the card value 3, right? So with what probability should have picked the value 3? Definitely with 1/3 probability. Here from here she should have picked the value of 2. With what probability should have picked it? 1/3. Here with what probability should have picked it? With 1/3. சரியா? So in to the state 1 ஒரு probability இருந்திருக்கும், to the state 2 ஒரு probability already இருந்திருக்கும் and to the state 3 ஒரு probability already இருந்திருக்கும். சரியா? இப்போ 4 calculate பண்ணும்போது probability of state 4 is equal to 1/3 into p of 1 plus 1/3 into p of 2 plus 1/3 into p of 3. நீங்க பார்த்தீங்கன்னா this
this is basically our window P1, P2, P3. ஏன்னா மேக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் வந்து 3 இருந்துச்சுன்னா and I'm trying to calculate for the P4. So the last three values நான் வந்து ஒரு விண்டோல போட்டு நான் வந்து calculate பண்ண போறேன் சரியா. And all you sum up all the elements in the window and divide it by the max points. ஏன்னா like equi problem pick பண்ணும்போது this is how you would have arrived, and this is the proof that why we have to divide by the max points. So 1 by 3 plus, so 1 by 3 na 1 by max points into P1 plus 1 by max points into P2 plus 1 by max points into P3. So basically you add all the max points length க்கு ஒரு window வந்து add பண்ணிட்டு divided by the max points you will get the current value. So இதுதான் the logic for using our window சரியா. So basically max points உங்களுக்கு 4 இருந்துச்சுன்னா உங்க window size-உம் 4 இருக்கும். So இப்படி வந்து இப்போ வந்து எப்படி இந்த window sum வந்து யூஸ் பண்ணி நான் வந்து calculate பண்ண போறேன்னு பார்க்கணும் இந்த ப்ராப்ளமோட சொல்யூஷன் சரியா. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்போ 1க்கு வந்து கன்சிடர் பண்றோம் சரியா. இப்போ வந்து விண்டோ சம்ம ஏன் 1ன்னு இனிஷியலைஸ் பண்ணணும், ரொம்ப சிம்பிள் தான். இனிஷியலா என் விண்டோல லைக் ஃபார் ஆல் தி அதர் பாயிண்ட்ஸ் நான் வந்து இப்போ என்ன கால்குலேட் பண்றேன், ஐ எம் கோயிங் டு யூஸ் திஸ் லாஜிக் சரியா. இந்த டிபி ஆஃப் 4 ஐ மீன் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் 4 எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா சேம் லாஜிக் யூஸ் பண்ணி நான் ஃபார் ஆல் தீஸ் எலிமெண்ட்ஸ் நான் வந்து இப்போ விண்டோ சம் வந்து ஐ மீன் விண்டோ சம் வந்து எடுக்க போறேன் சரியா. ஸோ இனிஷியலா நான் வந்து இந்த வேல்யூ 1க்கு வரும்போது இன் மை விண்டோ வாட் எலிமெண்ட் வில் டெஃபினெட்லி ஒன்லி பி த டெஃபினட்டா ஒன்லி திஸ் வேல்யூ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் 0 வந்து இருந்திருக்கும் என் விண்டோல சரியா. ஸோ இப்போ வந்து நான் பார்க்க போறேன். ஸோ இனிஷியலா விண்டோ சம் வந்து 1 சரியா. ஃபர்ஸ்ட் வந்து விண்டோ சம் வந்து இனிஷியலைஸ் அசைன் பண்ணது ரொம்ப சிம்பிள். ஜஸ்ட் டூ விண்டோ சம் பை த மேக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ். விண்டோ சம் பை த மேக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்க கரண்ட் டிபி பிளாக்ல என்ன வேல்யூ வந்துடும் தெரிய வந்துடும். ஸோ இங்க வந்து விண்டோ சம் வந்து 1 அண்ட் மேக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் இஸ் 3. ஸோ 1/3 இங்க வந்து 0.33 போகுது சரியா. இப்போ வந்து ஆஃப்டர் யூ ஆர் டன் வித் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் சரியா, ஒரு பிளாக்குக்கு வேல்யூ அசைன் பண்ணோடனே யூ ஹாவ் டு செக் டூ திங்ஸ் சரியா. ஃபர்ஸ்ட் வந்து கேன் திஸ் நியூ வேல்யூ பி புட் இன்சைட் மை விண்டோ சரியா. பாருங்க நம்ம ப்ரோக்ராம்ல நம்மளுக்கு வந்து டெஃபினட்டா என்ன மேக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 3 சரியா. So now a window size, this is equal to my window size, right? That is also equal to 3. ஏன்னா max points is equal to 3 னா நான் 3 லொகேஷன்ஸ்ல இருந்து நான் கரண்ட் பிளாக் வரலாம். So my window size should also be 3 சரியா. என் கரண்ட் window size எவ்வளவா இருந்துச்சு, டெஃபினட்டா வெறும் 1 தான் இருந்துச்சு சரியா, because it only contained p of 0. So இப்போ வந்து நான் புது window element வந்து ஆட் பண்ணலாம் இங்க. So 0.33யும் ஆட் பண்ணலாம் இங்க. So my new window sum becomes what? 1.33. இப்போ வந்து பார்க்கணும் ஒரு simple this thing by should I remove any element from the window. So suppose ஒரு ஸ்டெப்ல வந்து நான் ஒரு எலிமெண்ட்டை வந்து விண்டோக்குள்ள போட்டு if the size is going beyond k நான் வந்து the last element like the first element from the window வந்து remove பண்ணணும் சரியா. So my window size is still 3, so I don't have to worry about removing this p of 0 for now சரியா. அது எப்படி வரும்னு நீங்க பார்க்க போறீங்க. ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போகலாம். P of 2 வந்து கால்குலேட் பண்ண போறோம். P of 2 கால்குலேட் பண்றது ரொம்ப சிம்பிள் தான். மை கரண்ட் ப்ராபபிலிட்டி வந்து I'll just divide it by the max points and put it in P of 2. So current probability 1.33. 1.33 by max points, which is again 1.33 by 3, you will get 0.44 சரியா. இப்போ வந்து ஒரு important question, same two questions ask பண்றோம். Should I add this new block inside my window and what block should I remove சரியா. ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம், should I add this P of 2 inside my window சரியா. டெஃபினட்டா உங்களுக்கு வந்து எஸ் தோணும். ஏன்னா என்ன சொல்லியிருந்தேன், மை விண்டோ சைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 3. ஸோ as long as I have the size 3 window, I can keep adding the new element inside my window சொல்லுவீங்க. உங்க லாஜிக் டெஃபினட்டா கரெக்டா இருக்கு. ஆனா ஒரு ஸ்லைட் ப்ராப்ளம் இருக்கு. என்ன சொல்லியிருந்தோம், whenever Alice reaches a k points, she stops playing further. So definitely if Alice had reached k points, right? So suppose இங்க பார்க்கலாம், இந்த Alice வந்து from 3 how in what ways Alice can go to 3 consider பண்ணலாம் the problem. இங்க வந்து from the 0th location she can pick card of value 3, from the first location she can pick the card of value 2, but அவங்க வந்து 2 second location she can pick the value of 1 and go to 3. But will she ever pick a card after she reaches the value 2? Definitely no, because இங்க k is equal to 2 லாம் அவங்க ஸ்டாப் பண்ணிருந்தாங்க. So we cannot add this probability value inside the window if that location value is equal to the k value. So definitely in the 0.44 in the block kulla add panna maatom seriya. So window sum will still remain 1.33. Ipo next question ku polam seriya. If now my what is my current size of how many previous elements நான் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம். டெஃபினட்டா I should have at most I can only have considered 3 minus max points element சரியா. ஏன்னா
3 minus max points மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணிக்க முடியும். ஏன்னா this element plus max like the last location plus max points இங்க வரும்போது தான் நான் கன்சிடர் பண்ணுவேன். என்ன சொல்ல வரேன்னா, சப்போஸ் நான் 5ல இருந்தேன்னா would I consider the probability at 1? Definitely no, because at most I can come from 1 to 4. I cannot go from 1 to 5. சரியா? So now I have to see if the first element inside my window is it just uh, is it at least max points away from my current value. So my current value that I'm going to check newly is 3 and the leftmost element in my window is 0. So definitely I can still consider the 0 probability for my value 3. So இது வந்து நான் கண்டினியூ பண்ண போறேன். window sumல இருந்து எதையும் subtract பண்ண மாட்டேன். window sum remains 1.33. சரியா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் போலாம். மறுபடியும் dp of 3 வந்து கால்குலேட் பண்ணும்போது இங்க வந்து 0.44 ன்னு வரும். ஓகேவா? மறுபடியும் இங்க 4க்கு வரும். again we want add dp of 3 into my window sum for the exact same reason because நான் வந்து 3ல இருக்கும்போது கண்டினியூ பண்ண மாட்டேன் விளையாட்ட. ஸோ இப்போ பார்க்கணும், பிஃபோர் கோயிங் டு dp of 4 should I remove the any of the probabilities from the window. இப்போ பார்க்கலாம் பாருங்க. இங்க வந்து நெக்ஸ்ட் எங்க போக போறேன், 4க்கு போக போறேன். சரியா? இப்போ வந்து நான் 4க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி I have to remove the probability of 0. Why do I have to remove the probability of 0? So if element of I minus max points is valid. சரியா? So and before k removed from the window. பாருங்க இங்க ரொம்ப சிம்பிள் தான். இப்போ வந்து நான் my leftmost value in the window is 0. சரியா? எனக்கு வந்து I minus okay நான் location 3ல இருக்கேன் இப்போ. So இங்க 3 minus max points எவ்வளோ? 0. So before I move to the next step, right? Before I move to dp of 4, in the dp of 0 I definitely remove பண்ணுவேன். Because dp of 0 plus max points will never give me dp of 4. சரியா? ஏன்னா max points வந்து 3. So 0 plus 3 will never result in 4. So I have to remove I minus max points. சரியா? So 3 minus max points ஓட வேல்யூ வந்து நான் window sumல இருந்து remove பண்ண போறேன். So this will become of 0.33. ஓகேவா? இப்போ வந்து மறுபடியும் இந்த 4க்கு fill பண்ண போறோம். So 0.33 by 3. So that will become 0.1. 1 ஏதோ சரியா? அது மாதிரி ஏதோ ஆகும். இப்போ வந்து நான் next மறுபடியும் I'll ask the same two questions. Should I add the current probability to my dp value? Definitely no. dp of 4 will not get added to my window sum. Then second வந்து should I remove the dp of 4 minus max point? Should I remove the dp of 1 from my window sum? Definitely remove பண்ணுவேன். ஏன்னா நான் dp of 5 வரும்போது I cannot consider the dp of 1. So இப்போ வந்து நான் dp of 1 வந்து remove பண்ண போறேன். இங்க வந்து probability 0 ஆகும். சரியா? So again this will be 0 and இப்போ வந்து ஒரு key question இருக்கு. சரியா? நம்ம வந்து we had, if you remember, we had stopped considering elements from 0.44 from the k value onward. சரியா? இப்போ வந்து நான் இந்த 5ல இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து தோணலாம் I should definitely bro நீங்க சொன்னீங்களா as if before I go to the next block I have to remove the value of I minus max points from my window sum ன்னு சொல்லிருந்தீங்க. நீங்க சொல்லுங்க. டெஃபினட்டா கரெக்ட்டா தான் சொல்லிருக்கீங்க. I have to remove the value of I minus max points. So dp of I minus 2 I have to remove ன்னு சொல்லிருந்தேன். சரியா? பட் நீங்க வந்து யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா we never added our value 2 inside our window. Yeah, because my value 2 was already greater or equal to k. So don't remove. You will remove I minus max points block only if I minus max points is less than k. If I minus max points is more than or equal to k, you will never remove. So removing ஒரே simple indexing rule தான் இருக்கு. So you are going from 0 I minus max points up to k. So in the as long as you get this value, if I minus max points is between 0 and less than k, நீங்க வந்து remove பண்ணுவீங்க. As soon as it touches k, I minus max points, you don't have to remove. சரியா? ஃபைனலா லாஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு வரீங்க. இங்கேயும் window sum 0 வந்திருக்கும், இங்க தான் 0 வந்திருக்கும். இப்போ வந்து என்ன சொல்லணும்னா, நீங்க வந்து with what probability that they will have with what probability Alice has less than 6 points. சரியா? நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன், you only have to consider from starting from k up to the endpoints. You should never consider the points before k. ஏன் சொன்னீங்கன்னா, because we had already, whenever we had 0 or 1 point, அந்த 0 or 1 pointல வச்சு நம்ம already விளையாடி இருந்தோம். So we cannot consider these blocks. We can only consider the blocks that are greater than this thing. So உங்களுக்கு வந்து 0.44 plus 0.44 plus 0.11. சரியா? இங்க வந்து almost 0.99. It's actually 1. சரியா? ஏன்னா ரவுண்டிங்ல வந்து இது கம்மியா வந்துச்சு. But it is technically value உங்களுக்கு probability 1 தான் வரும். சில கேஸ்ல you won't get probability 1, you will get something else.
But this is the answer. So first வந்து three simple rules தான் இருக்கு. First வந்து probability assignment for a particular block. அது வந்து ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருக்கும். Window sum எடுத்து வச்சிருப்பீங்க. So window sum by max points will give you that block's probability value. Now you have to check, second check வந்து for loop ல என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, should I add this block inside my window before going to the next step? When will you add the current block into the window before going to the next step? When that current block oda index வந்து if it is less than k. If it is more than k, you never add it to the window itself. Third check before going to the next iteration will be ரொம்ப simple. If I minus max points, if it is less than 0, don't do anything. But if I minus max points வந்து இந்த range இருந்துச்சுன்னா, so if I minus max points is less between 0 and k, from window you subtract this thing, dp of I minus max points. அவ்வளவுதான். ஸோ இந்த த்ரீ சிம்பிள் ரூல்ஸால இந்த ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்றோம். எப்படி கோட் ஆகுதுன்னா குவிக்கா போய் பார்த்துக்கலாம். இதுதான் இந்த ப்ராப்ளமோட கோட். ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருக்கும். இது ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு எட்ஜ் கேஸ் இருந்துச்சு. இஃப் கே இஸ் ஈக்குவல் டு 0, இஃப் கே இஸ் ஈக்குவல் டு 0, தட் மீன்ஸ் ஆலிஸ் இஸ் நாட் பிளேயிங் இட் செல்ஃப். ஸோ அப்போ வந்து நீங்க வந்து ரிட்டர்ன் ஆஃப் 1 வந்து டெஃபினட்டா கொடுத்து முடிச்சிடணும். இப்போ வந்து ப்ராப்ளமோட கோடுக்கு போகலாம். நம்ம லாஜிக் பார்த்து சரியா. ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிபி வந்து நான் இனிஷியலைஸ் பண்ண இந்த டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் அரேவை இல் கோ ஃப்ரம் 0 அப் டு த nth வேல்யூ. ஸோ அது இனிஷியலைஸ் பண்றதுக்கு 0 into n plus 1. So n plus 1 elements containing all zeros. இப்போ வந்து dp of 0th location is definitely equal to 1. சரியா? Because when Alice has not played itself, the probability of her being at 0 points is definitely 1 ன்னு கொடுக்கும். இப்போ வந்து window sum வந்து நான் வேரியபிள் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறேன். இனிஷியல் window sum is just 1. சரியா? இப்போ வந்து நம்ம all the other cells வந்து fill பண்ண போறோம். For I in range 1, n plus 1, நம்ம வந்து அந்த 3 important key steps வந்து ஃபாலோ பண்ணோம். சரியா? இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னவா இருந்துச்சு, I have to update the dp of I. dp of I update step வந்து இதுதான் update step. So dp of I is equal to the window size, window sum divided by the window size. Window size என்னவா இருக்கும், it's equal to the max point size. சரியா? max points முடிச்சிட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் அப்டேட் ஸ்டெப் முடிச்சிட்டோம். இப்போ வந்து I should ask myself, should I add my dp of I to the window sum? So when should I add my dp of I to the window sum? If I is less than k. If I is less than k, I can add my dp of window sum. I can add dp of I. So window plus equal to dp of I. இப்போ வந்து should I add dp of I நீங்க எழுதிடுறேன். சரியா? Now should I check, should I subtract dp of I minus max points? ஏன் max points வந்து subtract பண்ண போறோம்? At some situations என்ன ஆகும்னா, you ஒரு புது லொகேஷன் போறதுக்கு உங்க first element in the window will never reach that புது position. So that first element ஓட probability வந்து eliminate பண்ணும் உங்க windowல இருந்து. So what is that? Either when should we not subtract from the window? Either if your I minus max points has crossed k, or if it is less than 0. Less than 0 na உங்களுக்கு index out of bounds exception வந்து தரும். So if 0 less than equal to I minus max points and this is less than equal to k. So இந்த மாதிரி situationsல தான் நீங்க வந்து இந்த விண்டோக்குள்ள ஒரு ப்ராபபிலிட்டி சேர்த்திருப்பீங்க. அந்த ப்ராபபிலிட்டி வந்து நான் இப்போ வந்து விண்டோல இருந்து ரிமூவ் பண்ண போறேன். So win minus equal to dp of I minus max points. Finally, நீங்க வந்து you have to add all the values starting from k up to the n plus 1th value. So starting from k, you add all the values in the உங்க dp array and return it as result. So return of sum of dp of k. So starting from k, you'll add up all the values and return it. So இதுதான் அந்த ப்ராப்ளமோட கோட். நான் JavaScript and CPP கோடும் உங்க போட்டு வைக்கிறேன். நீங்க அதை பார்த்து கத்துக்கலாம். நான் கூடிய சீக்கிரம் இன்னொரு வீடியோ வந்து பாக்குறேன். And keep coding, keep enjoying. பார்க்கலாம்.